all my friends in the media for attending this press conference. I regret any inconvenience because we're sitting out in the open on a hot summer afternoon. So I hope that you will bear with us. I have with me former Member of Parliament, Drishtibhongi ji. He's a senior Congress leader who joined All India Trinamool Congress after a thorough discussion and a meeting with National General Secretary Abhishek Banerjee and a conversation with our chairperson and Honorable Chief Minister, Honorable Chief Minister of So he also spoke with Honorable Chief Minister of Bengal, Mamata Banerjee. He will address the press meet. I have with me our Rajya Sabha Member of Parliament, Johorda. He is very well known. He needs no introduction. Ripunda, for those of you who may not know his career closely, is a very tall leader of Assam. He has been a member of the Legislative Assembly twice. He has held very important ministries like Education and Rural Development in the state of Assam. He has been a Rajya Sabha Member of Parliament. He has contested Lok Sabha and he recently contested the Rajya Sabha election on 31st March. We as a family, Trinamool family, we are extremely elated and happy that he joined us, and we hope that we will be able to build a strong organization in the state of Assam. I would like Drishtibhongi to address the meeting. Thank you very much. My esteemed colleague Susmita Dev and Jawahar Sarkar and my dear media friends, I welcome you all. So perhaps you are aware that very recently on last Sunday I quit Congress party and I joined Trinamool Congress, All India Trinamool Congress at Calcutta. After talking with West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee, have a discussion with her and a 2 hours long discussion with All India Trinamool Congress General Secretary Abhishek Banerjee also. So I was associated with Congress party for long 40 years. In my resignation letter to Congress President Srimati Sonia Gandhi, I have very categorically said that the reason why I have to quit, why I have to take this harsh decision. So this is the only two I never say anything, any grievance against Congress party or Sonia Gandhi or Rahul Gandhi. My only difference is with ideological and some strategical. So first thing is that the Congress being the grand old party, you see from 2014 the way BJP is growing in our country, and after BJP is coming, the entire country's economy, our social fabric, our foundation of the constitution, secularism, our democracy, our constitution, all have been under threat. All have been under threat, you know. So in order to prevent this, it is the only I hope that as a member of the Congress party, this Congress party would be able to prevent it. But unfortunately, instead of fighting with BJP, the Congress party, all its rank and file, from bottom level to top level in every state, are fighting each other. You have seen there are lots of examples for their self-interest, for their vested interest, and as a result, BJP is growing day by day. BJP is getting one-way traffic in their design. So
therefore, and my state is also not exception to this. And in my state also I faced the same situation. I am very thankful and grateful to Congress President Sonia Gandhi and Congress leader Rahul Gandhi for giving me the responsibility of party president in Assam. And for 6 years I did very hard work to defeat BJP, to bring Congress government in 2021 election. And for that I made a grand alliance with all opposition parties so that we all opposition unitedly we can fight BJP. But because of our internal fight among some of our system, we lost faith on us. So therefore, I am convinced that the Congress party would not be able to fight with BJP to prevent BJP. And so far Trinamool Congress is concerned, I have seen Mamata Banerjee. She has been 3-term Chief Minister. She was number of times she was member of parliament. Yes, she was youth Congress leader. She fought. Even in Nano establishment time also she fought. So we have seen. So her and the way she fought with BJP. From ideological point, if I stay in Congress, I can do nothing for the country, for the people. At this critical juncture of our country, I can do nothing. All my, whatever my energy, whatever my caliber have been left, all will be wasted. Nothing but of that. So therefore I have decided that I should come to such a party, which party can protect our constitution, which party can stop BJP. So that is Trinamool Congress for me, and therefore I have decided to join the Trinamool Congress party. So this is my first part. And second part, what is my plan? You know, in Assam, Trinamool Congress party is very at initial stage. So I have decided to organize the Trinamool Congress in Assam. I will have discussion with all class of intellectual people, all stakeholders, people of different opinions. We will have discussed and we will fight for the cause of the people of Assam. We say therefore, Mamata Banerjee has already approved our name in Assam. It will be Assam Trinamool Congress. It will be Assam Trinamool Congress. And under the banner of Assam Trinamool Congress, we in Assam, you know Assam is so many diversities, so many castes, communities, religion, languages. So BJP has divided all of them. So we, Trinamool Congress, we will fight to protect the interest of all caste, community, all religion, all the citizens of Assam. The people who are living in Assam, for them we will fight for their development, for their equal rights, and for the all-round development of Assam. We will fight, and this will be our focus area so far the Assam Trinamool Congress is concerned. Thank you very much. Mr. Bora, you mentioned Just about... 1 second. Just say a few lines in Assamese to the Assam media. Yes. হয় অসমীয়া Okay. আমি বাংলায় বলবো। আমাৰ অসমৰ যিসকল সংবাদসেৱী আছে তেখেতসকলৰ কাৰণে অসমীয়াতে কৈছোঁ যে মই 40 বছৰ কংগ্ৰেছ দলত একনিষ্ঠভাৱে সেৱা কৰাৰ পাছত হয় কংগ্ৰেছ দলেও মোক দিছে, মোক মন্ত্ৰী দিছে, মোক MLA দিছে, মোক MP দিছে, মোক পাৰ্টীৰ সভাপতি দিছে। মই কংগ্ৰেছ দলক নিস্বাৰ্থভাৱে বহুত সেৱা দিছোঁ, বহুত চাৰ্ভিছ দিছোঁ। মোৰ কংগ্ৰেছ দলৰ কাৰো প্ৰতি মোৰ কোনো ব্যক্তিৰ প্ৰতি মোৰ কোনো আক্ৰোশ নাই, কোনো কংগ্ৰেছ দলৰ লিডাৰ সোনিয়া গান্ধী, ৰাহুল গান্ধীৰ প্ৰতি মোৰ কোনো আক্ৰোশ নাই। মাত্ৰ মই আইডিঅলজিকেল পইণ্টত মই কংগ্ৰেছ দল এৰিবলৈ বাধ্য হৈছোঁ, আইডিঅলজিকেল এণ্ড ষ্ট্ৰেটেজিকেল পইণ্ট। তৃণমূল কংগ্ৰেছ ইট ইজ অলছ' এ কংগ্ৰেছ। এইটো এটা কংগ্ৰেছেই, কংগ্ৰেছৰ মূল আদৰ্শৰ পৰা এইটো ফুলি উঠিছে। এতিয়া আমাৰ কংগ্ৰেছৰ মূল আদৰ্শ
আজি যি ধৰণে বিজেপিয়ে গোটেই ভাৰতবৰ্ষত আগ্ৰাসন হোৱাৰ পিছত আজি আমাৰ দেশৰ সংবিধান, আমাৰ দেশৰ ধৰ্ম নিৰপেক্ষতা, আমাৰ দেশৰ গণতন্ত্ৰ, আমাৰ দেশৰ অৰ্থনীতি আজি যি ধৰণে বিপন্ন হৈছে আপোনালোকে সকলোৱে দেখিছে। আৰু আজি যি ধৰণে মানুহৰ মাজত জাত পাত ধৰ্মৰ নামত বিভাজন কৰি এটা বিষবাষ্প সৃষ্টি কৰিছে, এইবিলাকৰ পৰা দেশক ৰক্ষা কৰিবৰ কাৰণে গ্ৰেণ্ড অল্ড পাৰ্টি হিচাপে কংগ্ৰেছ দলে যুঁজিব লাগিছিল। আৰু যি ধৰণে যুঁজিব লাগিছিল সেই ধৰণে নুযুঁজিলে। তাৰ পৰিৱৰ্তে কংগ্ৰেছ দলৰ গোটেই ৰেংক এণ্ড ফাইল সকলো নেতাই কেৱল নিজৰ নিজৰ ইণ্টাৰেষ্টৰ কাৰণে নিজৰ ভিতৰত ক্ষমতাকেন্দ্ৰিক অন্তৰ্কলত খোৱা কামোৰাত ব্যস্ত থাকিল বা ব্যস্ত আছে, যাৰ ফলত বিজেপিয়ে অপ্ৰতিৰোধ্যভাৱে ওৱান ৱে ট্ৰেফিক হিচাপে তেওঁলোকৰ এই সৰ্বনাশী এজেণ্ডা কাৰ্য কৰিবলৈ তেওঁলোকে গৈ আছে। সেইকাৰণে মই ভাবিলোঁ যে মোৰ যিমানখিনি আৰু শক্তি বাকী আছে বা আৰু যি মোৰ দক্ষতা বাকী আছে, এইখিনি আৰু মই অযথা অপচয় নকৰোঁ। কেৱল আইডিঅলজিকেল পইণ্টতেই লাগি থাকি মই অপচয় নকৰি মই ভাবিলোঁ যে এনেকুৱা এটা পাৰ্টি মই দেখিলোঁ যে মমতা বেনাৰ্জীৰ নেতৃত্ব তৃণমূল কংগ্ৰেছে যি ধৰণে বিজেপিক প্ৰতিৰোধ কৰিছে, যি এগ্ৰেছিভলি তেখেতে ফাইট কৰিছে গোটেই দেশৰ গণতন্ত্ৰৰ কাৰণে, আৰু মমতা বেনাৰ্জীৰ যি দীঘলীয়া অভিজ্ঞতা, 3বাৰকৈ মুখ্যমন্ত্ৰী, কেইবাবাৰো সাংসদ, 7বাৰকৈ সাংসদ, কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী, গোটেই ভাৰতবৰ্ষত ঘূৰি পকি তেখেতৰ সাংঘাতিক অভিজ্ঞতা, আৰু সেইকাৰণে মই তেখেতৰ এই আদৰ্শৰ প্ৰতি মই অনুপ্ৰাণিত হ'লোঁ। আৰু মই ভাবিলোঁ যে অহা দিনত এই দেশক বিজেপিৰ এই সকলোবিলাক আগ্ৰাসনৰ পৰা ৰক্ষা কৰিব পাৰিব যদি একমাত্ৰ তৃণমূল কংগ্ৰেছে পাৰিব। আৰু সেইকাৰণে মই তৃণমূল কংগ্ৰেছক মই যোগদান সেইটো আমাৰ তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ সভানেত্ৰী বা নেতৃত্বৰ সিদ্ধান্ত ল'ব, কিন্তু মই তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ এজন সৈনিক হিচাপে মই তাত কাম কৰিব। আপুনি কোন মুহূৰ্তত সিদ্ধান্ত ল'লে যে আপুনি কংগ্ৰেছ এৰি তৃণমূললৈকে যাব? কাৰণ আপুনি কোনটো সময়ত এনেকুৱা সময়ত সিদ্ধান্ত ল'ব লগা হ'ল আপুনি কংগ্ৰেছ এৰি তৃণমূলত যোৱাৰ? নহয়, এইটো যেতিয়া দেখিলোঁ যে 14 চনৰ পৰা মই ক্ৰমান্বয়ে যিহেতু দেখি আহিছোঁ, 14 চনৰ পৰা ক্ৰমান্বয়ে প্ৰথম অৱস্থাত কংগ্ৰেছে ফাইট দিছিল যদিও লাহে 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 আমি দেখিছোঁ যে কংগ্ৰেছৰ ফাইট অতি দুৰ্বল হৈ আহিছে, কেৱল নিজৰ ভিতৰত খোৱা কামোৰ। গতিকে মই দেখিলোঁ 19তো আমি নোৱাৰিলোঁ প্ৰতিৰোধ কৰিবলৈ আমাৰ খোৱা কামোৰাৰ কাৰণে বিজেপি আমি এটা অপৰচুনিটি পাইছোঁ। আৰু সেইকাৰণে মই দেখিলোঁ অহা 24তো যদি এনেকুৱাকৈ আমি খোৱা কামোৰাই কৰি থাকোঁ তেতিয়াহ'লে বিজেপিক আমি কোনেও প্ৰতিৰোধ কৰিব আপুনি অৱতীৰ্ণ হৈছিলে আৰু ৰাজ্যসভা নিৰ্বাচনত ডিফিটৰ কাৰণে আপুনি এক প্ৰকাৰ বাধ্য হ'ল নেকি যে এই ধৰণৰ এটা সিদ্ধান্ত ল'ব লাগে? নহয়, সেইটো একমাত্ৰ কাৰণ নহয়, কিন্তু ওৱান অফ দি ৰিজন বুলি ক'ব পাৰে। কাৰণ ৰাজ্যসভা ইলেকশ্যনটো গোটেই ভাৰতবৰ্ষৰ ভিতৰত অকল অসমত হৈছিল ৰাজ্যসভা ইলেকশ্যন, বাকী কোনো ষ্টেটত চবতে আনকনটেষ্টেড হৈছিল এইবাৰ যিটো হৈছিল। আৰু অসমৰ এইটো যিটো ৰাজ্যসভা ইলেকশ্যন এইটো ইমান ছিগনিফিকেণ্ট আছিল যে ইট ইজ এ ফাইট বিটুইন কংগ্ৰেছ এণ্ড বিজেপি নহয়, এইটো ফাইট আছিলে যে এইটো এটা আইডিঅলজিকেল ফাইট, দেশৰ ধৰ্ম নিৰপেক্ষতা গণতন্ত্ৰ ৰক্ষা কৰাৰ কাৰণে এইটো ফাইট আছিল। আৰু কংগ্ৰেছৰ লগত যি অপজিশ্যন আছিল, উই হেভ ষ্ট্ৰেংথ, আমি এনেকুৱা নহয় যে আমাৰ হাতত সংখ্যা নাছিল, ৰিকুৱাৰ্ড নাম্বাৰ আমাৰ হাতত আছিল। ৰিকুৱাৰ্ড নাম্বাৰ থকাৰ পিছত আমি যি ধৰণে বিজেপিক প্ৰতিৰোধ আমি আৰামছে পাৰিলোঁ, আৰু এইটো চিটত যদি আমি বিজেপিক প্ৰতিৰোধ কৰিব পাৰিলোহেঁতেন গোটেই অসমতে তথা নৰ্থ ইষ্টত কংগ্ৰেছ কৰ্মীবিলাক অনুপ্ৰাণিত হ'ল, কংগ্ৰেছ ৰিভাইভ কৰিব পাৰিব। ৰাজ্যসভাৰ নিৰ্বাচনৰ পাছত কংগ্ৰেছ দলৰ বহুকেইজন নেতাই আপোনাৰ বিৰুদ্ধে এলিগেশ্যন আনিছিল বিভিন্ন কেইটা ক্ষেত্ৰত। সেইখন আজি আপোনাৰ যি কংগ্ৰেছ ত্যাগ বা টি এম চি যোগদান সেই তাৰ কিবা ক্ৰিয়া কৰিছে নেকি বা কিবা কাৰণ আছে নেকি? সেইবিলাকত গুৰুত্ব নিদিওঁ, কাৰণ ইমান দিনটো মই আছিলোঁ, ইমান দিনটো এলিগেশ্যন নাছিলে, ইমান দিনটো মইতো 5 বছৰ পাৰ্টীৰ সভাপতি মই চলাইছোঁ, মইতো খুব ভাল লিডাৰ, মোক চবেই। গতিকে আজি মই কংগ্ৰেছ এৰাৰ কাৰণ মই আপোনালোকে চাওক, মই কংগ্ৰেছ এৰিছোঁ, মই কংগ্ৰেছৰ কোনো এজন নেতাৰ বিৰুদ্ধে মই পাৰ্চনেল অভিযোগ জনাইছোঁ, মই কাৰো এগেইনষ্টে কোৱা নাই, আপোনালোকে তাতে চাওক। কিন্তু তেখেতসকলে পাৰ্চনেলি কিয় দেখে
পাৰ্চনেলি কিন্তু তেওঁলোকে ভূপেন বৰাই কালি এটা কথা কৈছে যে ৰিপুণ বৰাই কৈছিলে যে জীৱনে মৰণে মই চিৰদিন কংগ্ৰেছী হৈ থাকিম। সেই ৰিপুণ বৰাই কিন্তু তৃণমূল কংগ্ৰেছত জইন কৰিলে। তৃণমূল কংগ্ৰেছ ইজ এ কংগ্ৰেছ, এইটো কংগ্ৰেছ, এইটো অল ইণ্ডিয়া কংগ্ৰেছ নহ'ব পাৰে, কিন্তু এইটো কি বুলি কয় অল ইণ্ডিয়া তৃণমূল কংগ্ৰেছ, নেতৃত্ব মাত্ৰ ডিফাৰেঞ্চ। অল ইণ্ডিয়া কংগ্ৰেছত নেতৃত্বত আছে মেডাম ছোনিয়া গান্ধী, ইয়াত নেতৃত্ব আছে মমতা বেনাৰ্জী। আইডিঅলজিৰ কাৰণে আপুনি আঁতৰি আহিছে, কিন্তু একেই আইডিঅলজিতে তৃণমূল কংগ্ৰেছ আছে, গতিকে আপুনি একে আইডিঅলজিত আছে, কিন্তু তৃণমূল কংগ্ৰেছে আইডিঅলজি ৰক্ষা কৰিবৰ কাৰণে ৱেষ্ট বেংগলত যুঁজ দিছে, আৰু যুঁজ দি গোটেই বিজেপি ইমান মহাপ্ৰতাপী গোটেই গভৰ্ণমেণ্ট নামি পৰিছিলে। গভৰ্ণমেণ্ট নামি পৰাৰ পিছতো মমতা বেনাৰ্জীয়ে যুঁজ দি দেশৰ আইডিঅলজি ৰক্ষা কৰিছিল বা এই মহান আদৰ্শ ৰক্ষা কৰিছিল। গতিকে তাত যাবলৈ আপুনি কৈ ভূপেন বৰাই কৈছে যে আপোনাৰ দল ত্যাগে কংগ্ৰেছক বহুত ক্ষতি কৰিব, আৰু দ্বিতীয়টো কৈছে যে তেখেতে আপোনাক দলৰ একাংশই বহুত জ্বলালে এই সময়ছোৱাত, তাৰ বাবে আপুনি দল এৰা বুলি কৈছে, তেনেকুৱা আপুনি কয় নেকি? বা মই এতিয়া সিমানখিনি কথা নকওঁ, সেইবিলাক সকলোৱে দেখিছে জানিছে, মই তেনেকুৱা কোনো কথা নকওঁ। বেচিকেলি প্ৰিন্সিপিলত মই কৈছোঁ, মই চাওক আজি ক্ষমতালোভী হোৱা হ'ল, পাৱাৰ হাংৰি হোৱা হ'ল, মই আজি বিজেপিত গ'লোঁ, মই বিজেপিত গ'লোঁ, মই বিজেপিত যোৱা নাই, মই আহিছোঁ তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ অসমত নিউ পাৰ্টি, অসমত তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ একো নাই, মই জিৰ'ৰ পৰা তাত ষ্টাৰ্ট কৰিব লাগিব। মই চেলেঞ্জ লৈ মই ফাইট কৰিছোঁ অনলি বিকজ যে অসমত বিজেপিক প্ৰতিৰোধ কৰা যিটো অপজিশ্যন আছিলে থানবান হৈ গ'ল। অপজিশ্যন ইজ টোটেলি স্মেশ্ড ইন আছাম। গতিকে চ' আই ৱান্ট অন দি প্লেটফৰ্ম অফ তৃণমূল কংগ্ৰেছ আই ৱান্ট টু মেক অপজিশ্যন ভইচ এগেইনষ্ট বিজেপি ইন আছাম। আৰু কোন কোন নেতা আহিব? কাৰণ লিষ্ট পাইছোঁ আপোনাৰ লগত, আৰু কোন কোন নেতা আহিব? আৰু কোন কোন নেতা আহিব? বহুত আহিব, আপোনাৰ টাইমত দেখিব। আপোনাৰ লগত আৰু কিমান কৰ্মী আহিব? সময়ত আপোনালোকে, মই আজি একো নকওঁ, মই অসমত যোৱাই নাই, এটা আছে ষ্টাৰ্ট, আপোনালোকে দেখিব। আমি কালিৰ কাৰণে আমি এজেণ্ডা লোৱা নাই, আমি অহা কালিৰ কাৰণে আমাৰ লং এজেণ্ডা, আমাৰ লং এজেণ্ডা। কি ক'লে? গহপুৰৰ ৰাইজক আপুনি কি ক'ব? গহপুৰৰ ৰাজ্যটো মই আহ্বান জনাম সকলো ৰাজ্যকেই যে দেশৰ এই সন্ধিক্ষণত দেশ যদি ৰক্ষা কৰিব লাগে, কাৰণ গণতন্ত্ৰ নাথাকিলে দেশ নাথাকে, ধৰ্ম নিৰপেক্ষতা নাথাকিলে দেশ নাথাকে। যদি দেশ ৰক্ষা কৰিব লাগে তৃণমূল কংগ্ৰেছ আপুনি এটা সুদক্ষ অপজিশ্যনক ষ্টেণ্ড কৰিব পাৰিব বুলি আপোনাৰ কিমান বিশ্বাস? দৃঢ় বিশ্বাস মোৰ দেখোন। এতিয়া নেক্সট ইলেকশ্যন আহিছে, লোকসভা ইলেকশ্যন আহি আছে, তেতিয়ালৈকে আপুনি প্ৰিপেয়াৰ হ'ব পাৰিবনে? ফাৰ্ষ্ট ইজ পঞ্চায়ত। পঞ্চায়ত আমি অকল লোকসভাত আসন দখল কৰিবৰ কাৰণে আমি কৰা পঞ্চায়ত আহি আছে। পঞ্চায়তত আসন দখল কৰিবৰ কাৰণে सर एक सवाल ये भी है सर, You have also Congress had you won the Rajya Sabha elections, and also the other question is the BJP was 7 votes short. You could have won the election if the Congress, as you were saying, was united. But would you have? My question is primarily, would you have No, quit the you Congress? see, not only that, in earlier occasions also I am writing so many letters, and in different forums of Congress I have been raising the same point. I was made a member of the educational committee under Digvijay Singh, the chairmanship. In that committee also I have been raising, staying in Congress also I have been raising that we should take aggressive, we should go aggressively, I have been always raising this. सर अब आप टीएमसी में जब आ गए हैं तो सीएए को लेकर आपका क्या राय रहेगी? सुष्मिता जी ने पहले सीएए को सपोर्ट किया था, आपने कांग्रेस में रहते हुए विरोध किया था उसका। अच्छा, मैंने एक चीज़ मैं बोलना चाहती हूँ, एक सेकंड। आपने मेरा चिट्ठी जो मैंने सिलेक्ट कमेटी में लिखा है पढ़ा था? पढ़ा है मेरा चिट्ठी? मैंने क्या मेरा स्टैंड क्या था पढ़ा है? आपने सपोर्ट किया था कि आज के बाद सीएए पर मैं कोई जवाब नहीं दूंगी, उसी को दूंगी जो मेरा चिट्ठी पढ़ेगा। आप बता दीजिए It's a क्या record. स्टैंड? मैं फिर भी आप पहली बार आप पूछ रहे हैं, देखिए मैं स्पष्ट रूप से कह दूं, मैंने लिखित में कहा है कि संविधान के खिलाफ किसी कानून को सुष्मिता देव कभी नहीं माने। आसाम एकॉर्ड जो आसाम में बहुत इम्पोर्टेंट है, आसाम एकॉर्ड की धज्जियां बीजेपी ने उड़ाई।
यहाँ आसाम के लोग खड़े हैं, आसाम अकॉर्ड को पूरा उसकी चिथड़े उड़ा दिए। मैं सुष्मिता देव ने नहीं किया, बीजेपी ने किया। हाँ, मैंने ये जरूर कहा कि जो लोग एनआरसी से बाहर रहेंगे, हाउ विल यू कीप देम स्टेटलेस, ये सवाल मैंने पूछा। बीजेपी ने क्या किया, आसाम के जो वर्तमान के मुख्यमंत्री हैं उनको, ही इज अ स्पिन मास्टर, आप जानते हैं स्पिनिंग में माहिर है। उन्होंने मुसलमान कम्युनिटी को कहा कि देखो सुष्मिता ने का को सपोर्ट किया, और हिंदुओं को कहा कि देखो कांग्रेस ने का विरोध किया, और उसी को हर मीडिया पर्सन उसी को दोहराता गया। मेरा स्टैंड बहुत कॉम्प्लिकेटेड था, मैं समझा नहीं पाई, इसीलिए शायद मैं लोकसभा हारी। मैंने कहा अगर आप सिटीजनशिप देंगे तो सबको दीजिए, अगर आप देंगे वो तो मैं नहीं दे सकती, सरकार देगी, सेंट्रल गवर्नमेंट सबको दीजिए, आप रिलीजन के बेसिस पे क्यों दे रहे हैं। और मैंने सिर्फ ये कहा है कि एनआरसी के बाहर जो लोग रहेंगे, क्या शेख हसीना जी उनको वापस देंगे, क्या आप उनको रेफ्यूजी देंगे, क्या देंगे, यही मैंने सिलेक्ट कमेटी में कहा। पर राजनीति में जो होता है, और मैं ही कह देती हूँ जो आपने रिपुन बोरा जी से पूछा है, ममता बनर्जी ने शुरू में कहा जब सीए आया, ममता जी ने शुरू में ही कह दिया एनीथिंग अनकॉन्स्टिट्यूशनल शी विल नॉट कम। शी इज ऑन रिकॉर्ड सेइंग थिंग, I think my media friends from Bengal, so it is not a controversy. I asked a different question, that people outside NRC, what does the government of India plan to do with so many stateless? अब रिपुन बोरा जी का क्या इस पे है? इसमें आप बीजेपी को पूछिए ना, सीए तो हम नहीं लाए ना, बीजेपी ने लाया है, उनको पूछिए वो लोग। हाँ, या रूल भी अभी तक नहीं बना, क्या उनका क्या है, वो लोग उनको पूछिए क्या पोजीशन है, क्या है कि क्या इम्प्लीमेंट। रिपुन सवाल है कि Just one second. I have a question pertains to Assam. आपको याद होगा just before the assembly elections in Assam, your present chief minister Himanta Biswa had claimed that he is in touch with Paresh Barua and talks would start soon. And after he became CM, nothing has happened. Do you think it was an election gimmick? So that I cannot answer right now, because you see we have seen Assam chief minister. He is always, this is his modus operandi, always in habit of claiming talk. He always makes tall claims. That is their agenda of the আৰু এটা খবৰ আছে আৰু দুজন জ্যেষ্ঠ নেতা কংগ্ৰেছৰ, ৰকিবুল হুছেইন আৰু প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ, দলখনলৈ এটা প্ৰসংগ চলি আছে, কিমান দূৰ এই সন্দৰ্ভত আপুনি জ্ঞাত? মই এইটো তেওঁলোকৰ কথা, মই এইটো টিএমচিৰ লগত কথা বতৰা হৈছে নেকি? মই এই বিষয়ে আজি একো নকওঁ, এইবিলাকতো গোপন কথা কেলে ক'ম, আপোনালোকে সময়ত আপোনালোকে গম পাই থাকিব। लेकिन सर, आप जो राज्यसभा इलेक्शन में आपने पहले कहा कि आपकी पार्टी जो पुरानी पार्टी थी, कई ऐसे नेता थे जिन्होंने बीजेपी को सपोर्ट किया, अब आप टीएमसी में आ गए, तो अब तो नाम उजागर कर सकते हैं कौन से ऐसे कांग्रेसी नेता थे जिन्होंने बीजेपी को सपोर्ट किया, जिसकी वजह से आप No, you see, there must be, I am a responsible politician, there must be some political ethics. I will never violate any political ethics. रिपुन दा, आप राज्यसभा में फिर से इस साल आएंगे कि अगले साल आएंगे? No, that is not my agenda. That is not my agenda is now to build up Trinamool Congress, to make Trinamool Congress a vibrant party in Assam, and to raise the voices of the people against BJP from the platform. राज्यसभा में रह के ज्यादा और अच्छे से कर पाएंगे, ये पूछ रहे हैं। That is a different thing. I am not having any plan of that. Who are the leaders who congratulate you after quitting the Congress? There are so many leaders. One or two important. So many leaders, so many my intellectuals from Assam, and so many right-thinking men, so many, even election strategists, Prashant Kishore also. Susmita, I have a question to Susmita. Are you saying that Prashant Kishore congratulated you on joining TMC? Are you saying No, that day when I joined, he made me telephone call. Sir, how do you see राहुल गांधी He कांग्रेस offered he offered the best to say. He offered the best to say. His answer did not. Actually, one person is there. First time we see from West Bengal, you will get the Rajya Sabha ticket as they belong from Assam. And second thing is now Ripunda is coming. We can see another one person from Rajya Sabha from West Bengal. See, I'll just want to speak about a very important point. A friend of mine asked that when did you decide this? We were all hoping that a
capable parliamentarian like Ripun Bora ji should be in Rajya Sabha from the Congress, because fact is Congress gave him a ticket. We cannot deny it. एक राज्यसभा का टिकट मिलना भी बहुत बड़ी बात होता है. मुझे तो नहीं मिला कांग्रेस से, रिपुन बोरा जी को 2 बार ही मिला. So what I'm saying is, ये मेरा पर्सपेक्टिव है. ये राज्यसभा in the opposition of Rajya Sabha, especially national media should note and northeast media should note, he was the last seat that Congress had from northeastern states in the opposition of Rajya Sabha. Because Rani Nauroji का सीट हम ले नहीं सकते थे. ये आखिरी सीट था कांग्रेस पार्टी का नॉर्थ ईस्ट में इन राज्यसभा ऑपोजिशन. रिपुन बोरा जी के हार जाने के बाद पूरे राज्यसभा के ऑपोजिशन में एक ही नॉर्थ ईस्ट की एमपी रह गई है मैं, बाकी सब बीजेपी में है. अब आप सोचिए जिस तरह से इस सीट के लिए कांग्रेस पार्टी को लड़ना चाहिए था, डिड दे फाइट फॉर दिस सीट? आपके पास संख्या थी, शौका गुरिश्तन ছিল এই রাজ্যসভা সিটের জন্য. At the last seat, the last man standing from northeast who could have won and come with the sufficient numbers, did the Congress party fight this Rajya Sabha seat the way they should have? I think he's a thorough gentleman, he's not saying it. That's reason enough for someone to think what Congress felt about that seat. So and we about hope that there is another seat for Ripuna in Parliament very soon. See, I will tell you something. There is you are repeatedly asking me about rehabilitation of Ripun Bora ji. Let me tell you, there are a lot of people wanting to join Trinamool from Assam. I'm not going to take the names. But I feel my leaders, I am no one to select, but I think my leaders zeroed in on Ripun Bora ji. Result कुछ भी रहा हो पास्ट में आसाम का, आप लोग आसाम को मेरे से बाकियों से शायद बेहतर जानते हैं. I don't think रिपुन बोरा जी पीसीसी बनने के बाद एक दिन भी घर नहीं बैठे. Whether we won or lost is destiny. So many things happened, alliances, this, that, internal fight. But he's a hard-working person. Today in Assam, let me tell my friends in the national media and Bengal media, opposition is zero in Assam. He's on record saying it. AUDF is saying Congress voted for the BJP candidate. Congress is saying AUDF cross-voted. AUDF is saying Congress cross-voted. Hemanta is saying everyone cross-voted. So AUDF, Congress and BJP are all one in Assam. Yeah. So Sushmita ji, Let me just finish. So what I am saying is, today, if we want a formidable opposition in Assam, आज एक बहुत बड़ा वोट शेयर है जो एंटी बीजेपी अभी भी है आसाम. टू फाइट, आई थिंक लेट अस नॉट बी ओवर एम्बिशियस कि हम जाके ये हो जाएगा वो हो जाएगा, बट टू प्रिपेयर एन ऑर्गेनाइजेशन एंड एटलीस्ट give a strong opposition to the people of Assam. That is our immediate goal. And Ripunda is very capable, and Mamata Di will decide. Mamata Di will decide that, and I believe from my experience that Mamata Di always rewards hard-working people, and I'm sure she will. सुष्मिता जी, आपने कहा कि कई लोग असम के नेता ऐसे हैं जो टीएमसी ज्वाइन करना चाहते हैं. तो 5 पूछ ले. Roshan Kishore as a strategist is working for TMC long, and now he's meeting with Congress. Will it be a problem if he joins Congress? If he joins Congress? See, I just want to say one thing. I joined Trinamool Congress in last August. Whatever little I've seen, there are a number of strategies Trinamool Congress is working. When it comes to publicity, when it comes to strategy, when it comes to election strategy, who's going to work in Bengal, who's going to work in Assam. So for me to specifically comment on one political strategist who's also working with us, I don't think it's fair comment. So I'm saying it again and reiterating that yes, he is one of the political strategies and we are working with. We have many of them. Like recently, one of our internal strategists told us that despite all the negative focus on Bengal, we did a survey. Honorable Chief Minister, West Bengal's
popularity and acceptance amongst the people of Bengal is 75% plus. So we have those strategists also in our party. सुष्मिता जी, एक सवाल ये भी है, आपने कहा कि बहुत सारे कांग्रेस के बहुत सारे नेता आसाम से टीएमसी ज्वाइन करना चाहते हैं, तो क्या एक ही सामने आ रही कि ममता बनर्जी जब आसाम का दौरा करेंगी उस दौरान ऐसे नेता शामिल हो सकते हैं टीएमसी, तो ममता बनर्जी का क्या प्रोग्राम है आसाम का दौरा कब करेंगे? देखिए, अभी हमारा वहाँ संगठन भी नहीं तैयार हुआ, हवा में बातें करने का तो फायदा नहीं है। हम जो हमारा डिस्कशन हो अभिषेक जी से पहले हम बैठेंगे, क्योंकि आसाम का पॉलिटिक्स आसान नहीं है। अपर आसाम का पॉलिटिक्स एक तरह का है, लोअर आसाम का पॉलिटिक्स एक तरह का है, बारात वाली का एक तरह का है, सेंट्रल आसाम का है, नॉर्थ बैंक का है। सो वी विल हैव सेवरल स्ट्रेटजी मीटिंग्स। और जब ज्वाइनिंग की बात आती है, जब से मैंने तृणमूल कांग्रेस ज्वाइन किया है, मेरा फोन मतलब इट्स लाइक ना, माय फोन इज लाइक द हेल्पलाइन फॉर तृणमूल। इतने लोग आने चाहते, पर हम चाहते थे कि वरिष्ठ नेता हमारे साथ हो, हमें नेतृत्व दे, और मेरा मानना है वो नेता रिपुन बोरा जी हैं। बीजेपी से भी कोई अब आप 5 सवाल मुझे जवाब बंगाली। I will not say much. I am here to lend my full support to Mr. Ripun Bora. I have heard him speaking. He is one of the finest speakers I have ever heard. He has sterling qualities and it's a great development. But I would like to take 1 minute. It's already hot and we are getting neem leaves and I can also see monkeys around. Now, having said that, push Drishti to wo hat gayi. Good. Now, one very serious thing, I was going through the figures. You may have heard my budget speech, the speech on the budget. You see, we cannot go on suppressing this bad news for too long. It is hitting us on a daily basis. Okay, we have crossed the 6% mark in retail inflation. 6% mark in retail inflation, please try to understand what it means. When your banking rate is between 5% for fixed deposits and 2.5% for others, the difference is pure robbery, pure daylight robbery. That means government will give you 2.5 and you will lose 6. This strategy is a corrosion of the economy. The economy is not being shattered, it is being corroded with acid. So one is the inflation, and this inflation is being fueled deliberately because of policymakers who don't have an idea of how to manage an economic crisis. Now Ukraine, we are only getting the first impact. That's why this is only the first impact. This is only the first 2 months, and what have we landed up with? We have landed up with 14% wholesale price index. 14% wholesale price index. Okay. Now, Ukraine as an issue, as a factor, could have been seen by us and played along. Of course, we are trying in our own way. The short point is, if you load inflation on the primary fire, if you put fat into the fire, you will go on getting inflation. What I mean is, you simply have to stop loading it on diesel. This loading of prices on diesel and petrol will set you on frames. Do you understand? Because without diesel is a primary mover in the economy. So once you charge it over and over again, vegetables will increase. Everything has started increasing. Now this is utter foolishness. The mildest word I can use is foolishness, because it has been my business to be in government. So I know a bit how the steering wheel is held, how the gears are moved, and I am telling you they are doing it badly. You cannot go on loading the primary fire onto the secondary fire onto the primary fire and expecting to down. So that is the first request we have been making to government. We are not saying lower the prices, we are saying take away the factor that is setting fire to the economy. You can look at many other index, but today is not the day, some other day I'll explain. Do you know that we have crossed over to 61% of national debt to GDP? 61%. You can go around saying you're an investable country, but your 61% of your national
GDP is being corroded by debt, which means that if I borrow 10 rupees today, पहले तो हम 6 रुपया वापस देते हैं, मुझे मिलते 4 रुपये, फिर इसकी सर्विसिंग होगी. This is complete economic mismanagement, mainly by the central wing of the government. The Nirmala Sitharaman, I am putting it by name. He has been shy about names. He is now the bureaucrat. I have no motive to regard him. They just don't understand how to run it. So be careful when you go and see. He was also an assassin. He has got the tradition of being careful. There is no point in being careful. So next time, tomorrow morning, if you go and buy Nimbu and others at fire rates, remember this fire is being stoked. This fire is being stoked. You are going. I mean, many governments have gone beyond their means. I'll give you just one example. 16.6 lakh crores. 16.6 lakh crores is our current deficit running. 16.6. What does this mean? Do you know how much we get from GST? Any idea? Sir, what? How much do we get from GST, the central government? I'm telling you what. With all the luster in GST and all the 18% rate and everything, you get 6 lakh crores. With all the income tax bhavan and Aikar bhavan and Ye colony, Aikar colony and everything, you get 7 lakh crores. So when you are running a fiscal deficit of 16.5 lakh crore, you are beyond your capacity to take GST and income tax. And please try to understand, there is a terrible mismanagement which Trinamool Congress has been pointing out. You have seen the agitational phase. I am giving you the factual basis. That's all. One question to you. Why Trinamool Congress make Assam as a potential state for their organization? No, they don't make. They don't make. They have tried in different states. They are open. You can ask the same question to AAP. AAP is not supposed to be confined to one state. TMC is not supposed to be confined to one state. Its name is All India. Because of luck, history and other factors, they have been confined to one state primarily. But the model that Mamata Banerjee is trying to give, and which Ripun Bora just mentioned, is Congress plus energy is equal to Mamata Banerjee. The basic secularism, the basic democratic principles of Congress, plus the energy to give people a fight back. What is happening all over India, the spirit to fight is disappearing repeatedly after repeated enforcement directorate raids, after IT raids, after other forms of harassment. You know exactly what I'm talking about. Any person who stands up is being raided, is being demoralized, is being threatened, is being told, यार काहे को झमेला कर रहे हो? आओ तुमसे थोड़ा बात करें. ऐसा तो you cannot run a democracy on these. So the only place, the only party that has shown the resilience, I'm not mentioning another party in UP that has collapsed, and its only role is now to cut other people's votes because of raids, because of a fantastically big house in Delhi. So we are not talking about that. You can't be cowed down. The party that is still fighting and has got the brand image for fighting back is, whether we like it or not, it is Trinamool Congress. And if that model is taken, let us not look at it ethnically. The model is taken, the franchise is taken, the spirit is taken. What's wrong? Maybe more of the states will get it. বাংলায় একটা প্রশ্ন আছে, সেটা হচ্ছে প্রশান্ত কিশোর, যেটা আপনি বললেন প্রশান্ত কিশোর মিটিং করছেন সোনিয়া গান্ধীর সাথে, তো যদি প্রশান্ত কিশোর কংগ্রেসে যোগ দেন, প্রশান্ত কিশোর যদি কংগ্রেসে যোগ দেন, সামনে গুজরাট ইলেকশন আছে এবং লোকসভা ইলেকশন আছে,